Good morning, everybody. Our last chapter from this strength of material subject is direct and bending stresses. Okay, so in last class we have seen our torsion chapter. We have seen numericals. So next is direct and bending stresses. So what is meant by direct stress and what is meant by bending stresses? These are the two important concepts in this chapter. So if a force passes through the center of a section, then the direct stress alone is produced in the body. But if force is eccentric means not passing through the centroid, at some distance away from the centroid पासून काही डिस्टन्सच्या अंतरावरून पास होणार. It will cause direct as well as bending stresses in the section. ते काय करेल, डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेल इन द सेक्शन मध्ये. ठीक आहे. सो फर्स्ट थिंग, सो बघा डायरेक्ट लोड, कन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट लोड आपण सेपरेटली बघणार आहोत. अ लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन coincides with the axis of a member is called an axial load or direct load. बरोबर. अ लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन coincides with the axis of a member. Line of action of this load is passing through the एक्सिस ऑफ अ मेंबर दॅट इज सेंट्रॉइड. बघा टॉप फ्रंट व्ह्यू मध्ये बघा कॉलम आहे, कॉलमच्या सेंट्रॉइड मधून लोड पास होतोय पी. इथे बघा टॉप व्ह्यू मध्ये सेंट्रॉइड जी मधून लोड पास होतोय पी. सो त्याला आपण काय म्हणणार, डायरेक्ट लोड और एक्सियल लोड. राइट. सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम किती आहे बघा, टॉप व्ह्यू मध्ये दिसेल तुम्हाला पी इंटू डी. ब्रेड्थ इज पी and depth is d. So cross sectional area of the column is b into d. Direct stress sigma 0 is equal to p by a is equal to p by b into d. Direct stress is equal to sigma 0 is equal to p by a is equal to p by b into d. That is compressive. Because it is a compressive load. जर हे टेन्साइल असेल, इथून जर वर जात असेल तर टेन्साइल पॉझिटिव्ह. So compressive load means it will be negative, minus p by b into d, minus p by b into d. ठीक आहे. हे आहे तुमचं डायरेक्ट स्ट्रेस किंवा डायरेक्ट लोड, जे की सेंट्रोइड मधून पास होईल क्रॉस सेक्शनच्या. आणि हे डिपेंडिंग अपॉन द लोड इट विल बी कॉम्प्रेसिव्ह और टेन्साइल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द लोड. ठीक आहे. याला आपण डायरेक्ट लोड म्हणणार. नेक्स्ट आहे तुमचं कन्सेप्ट ऑफ इक्सेंट्रिक लोड, ECCENTRIC. concept of eccentric load. Next is the concept of eccentric load. A load whose line of action does not coincide with axis of a member is called an eccentric load. It's called an eccentric load, right? A load whose line of action does not coincide with axis of a member is called an eccentric load. ठीक है. The distance between geometric axis of a body and point of loading is called an eccentric limit or limit of eccentricity. It's called an eccentric limit or limit of eccentricity. जे काही डिस्टन्स आहे बिटवीन द जॉमेट्रिक ॲक्सिस ऑफ बॉडी अँड द पॉइंट ऑफ लोडिंग, त्याला आपण काय म्हणतो, एक्सेंट्रिक लिमिट और लिमिट ऑफ एक्सेंट्रिसिटी. त्याला डिनोट करतो आपण ई. इट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल ई. Right? Axial load causes only direct stress, whereas eccentric load causes direct as well as bending stresses. Axial load causes only direct stress, whereas eccentric load causes direct as well as bending stresses. Right? So हे ॲक्सियल लोड आपण पाहिले, डायरेक्ट स्ट्रेस कसा डेव्हलप करतो. एक्सेंट्रिक लोड आपण एनालिसिस पुढे करणार आहोत. एक्सेंट्रिक लोड कॉजेस डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेसेस. सो हे आपण पुढे बघणार आहोत. नोटमध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा आता. द लोड हिअर इज इसेंट्रिक अबाउट वाय ॲक्सिस. बघा वाय ॲक्सिस इथं आहे, वाय ॲक्सिस इथं आहे आणि हे लोड जे इथे ॲक्ट होतोय दॅट इज ऑन एक्स ॲक्सिस लोड away from the centroid G, so it is eccentric about y axis. So
सो x and y axis are known as centroidal axis. हे तर तुम्हाला माहिती आहे. x and y axis are known as centroidal axis. This you know already. Next is, if the load is eccentric about y axis, bending of member will occur about y axis. Bending of the member will occur about y axis. Eccentric about y axis म्हणजे या y axis पासून काही अंतरावर ते ऍक्ट होतोय. Then the load is eccentric about y axis. Bending जे bending about y axis होईल त्याचं. So in such a case, y axis is taken as neutral axis and moment of inertia of section should be taken about y axis. Moment of inertia of the section should be taken about y axis. Okay. जे काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे ते आपण y ॲक्सिस अबाउट घेणार आहोत. सो बेंडिंग, सपोज इट इज इसेंट्रिक फ्रॉम y ॲक्सिस. y ॲक्सिस पासून काही अंतरावर ते ॲक्ट होत आहे म्हणजे y ॲक्सिस भोवती बेंडिंग होईल अँड y ॲक्सिस भोवती बेंडिंग होईल म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण अबाउट y घेणार. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y घेणार. ओके. सेम केस अबाउट x ॲक्सिस जर ॲक्ट होत असेल तर अबाउट x ॲक्सिस जर ॲक्ट होत असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x ॲक्सिस आपण घेणार. ठीक आहे. या PPT मध्ये तुम्हाला, या स्लाइडमध्ये तुम्हाला व्यवस्थित कळेल. तर इथं बघा, इथं लोड जो आहे फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपल्याला सेंट्रॉइडल ॲक्सिस भोवती ॲक्ट होताना दिसतोय, पण ॲट सेंटर, नॉट ॲट अ सेंट्रॉइड, ॲट सम डिस्टन्स फ्रॉम द सेंट्रॉइड, दॅट इज EY. So it is eccentric about x axis, that is eccentric about x axis, that is Ex, right. eccentricity about x axis म्हणून Ex आहे. सो इथं आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय करावं लागेल, Ix, बिकॉज इट इज बेंडिंग अबाउट x axis. इमॅजिन करा हे पोर्शन वरतीच राहील, हे लोडमुळे हे पोर्शन खाली होईल, हे पोर्शन थोडं, हे जे पोर्शन आहे हे त्या साईडने जाईल, म्हणजे ह्याच्या अपोजिट साईडनी तिकडं ते थोडं वाकेल, तर ते काय होईल, बेंडिंग अबाउट x axis व्हायला लागले, राईट. हे लोडमुळे ते असं एक पत्रा कन्सिडर करा, एक पत्रा. सो त्या पत्र्यावर तुम्ही जर या बाजूने जर लोड लावला तर ते पत्रा खाली वाकेल, राईट. तर ते बेंड होईल थोडं. So that bending is about x axis. That is why Ix is considered. So this is the special case. हे केस तुम्हाला सध्या तर नाही आहे, इंजिनिअरिंगला मे बी तुम्हाला हे शिकवलं जाईल. सपोज लोड इज ॲट अ डिस्टन्स, इथं लोड आहे. सो इट इज एक्सेंट्रिक अबाउट x axis अँड एक्सेंट्रिक अबाउट y axis. सो याचं स्पेशल ॲनालिसिस असते, हे तुम्हाला सध्या सिलेबसला नाही आहे. तुम्हाला जस्ट एक्सेंट्रिक अबाउट x axis और एक्सेंट्रिक अबाउट y axis. That is eccentric about only one axis. ठीक आहे. सो eccentric about only one axis आहे तुमचं. अंडरस्टूड. आयदर x axis असेल किंवा y axis असेल. ठीक आहे. नेक्स्ट इज, तर हे स्पेशल कंडिशन तुम्हाला सध्या तर नाही आहे. Next is analysis of an eccentric load. How eccentric load causes direct as well as bending stress, ते आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. डायरेक्ट लोडने तर डायरेक्ट स्ट्रेस येणारच आहे, पण इक्सेंट्रिक लोडने डायरेक्ट आणि बेंडिंग दोन्ही स्ट्रेस कसं डेव्हलप होतात ते आपण या ॲनालिसिसमध्ये बघणार आहोत. राईट. सो A, B, C and D. So first case is this. Column है and load P is acting at a distance of E. Load P is acting at a distance of E. In top view you can see here is the load P acting. ठीक है. Eccentric about y axis. Y axis पासून at a distance EY. Right. So आपण काय करणार आहोत, नेक्स्ट स्टेप मध्ये टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस अप्लाय करणार आहोत. सी P and P. सो टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस अप्लाय केल्यावर काही इफेक्ट पडेल का, नाही, ते कॅन्सलच करतील ना एकमेकांना. सो फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज वी आर अप्लाइंग टू इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस अबाउट द सेंट्रोइडल लाइन.
ठीक आहे, अबाउट द सेंट्रोइडल लाईन. सो या दोन याच्यामधले एक जो पी आहे तो वर्टिकलीच ॲक्ट होईल, आणि हे पी आणि हे पी जे बघा इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टन्स ई. आपण पाहिलेलं आहे इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस जर सेपरेटेड बाय सम डिस्टन्स असतील तर ते काय करतील, कपल फॉर्म करतील. दे विल फॉर्म अ कपल ऑर मोमेंट. दे विल फॉर्म अ कपल ऑर मोमेंट. दोन फोर्सेस बघा ते असे आहेत, वन इज अप अँड वन इज डाऊन. हे अप आणि हे डाऊन, राईट. सो ह्याच्यामुळं काय होतंय, क्लॉकवाईज कपल तयार होईल असं एक बघा. दोन्ही याच्यावर दोन बोट ठेवा आणि फिरवा त्याला बाणाच्या डायरेक्शनमध्ये, एक कपल तयार होईल, राईट, कपल. सो इट इज इक्विव्हॅलंट टू काय, हे एक वर्टिकल फोर्स अँड कपल ड्यू टू दिस टू फोर्सेस, कपल ड्यू टू दिस टू फोर्सेस. हे बघा इथं दाखवलेलं आहे. सो दिस इज इक्वल टू दिस वर्टिकल फोर्स P, this vertical force P and couple or moment due to this equal and opposite forces P. So the moment काय P into E. This is also P, this is also P, and this is E. So moment is P into E. Moment is P into E. Okay. Moment is P into E. So analysis of an eccentric load, direct stress and bending stress. समजलं कसं एक eccentric load is responsible for direct stress as well as bending stress. So this is our direct stress P and P, and this is our bending stress P into E. Okay. So हे आहे तुमचा direct stress आणि हे आहे तुमचं bending stress. What is the bending moment? P into E. Okay, P into E. तो बघा मी लिहिलेलं आहे रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट स्ट्रेस. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्ट स्ट्रेस. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग स्ट्रेस. That is equal and opposite forces will form a couple and it is responsible for the bending stress. So eccentric load at G is equal to direct load at G plus moment at G. Eccentric load about G is equal to direct load at G plus moment at G. So from this we can understand how the eccentric load is responsible for both direct stress as well as bending stress. How eccentric load is responsible for both direct stress as well as bending stress. We can understand from this graph, right? We can understand from this example. Understood everybody? Next is resultant stress. आता आपल्या केसमध्ये एक तर आहे डायरेक्ट स्ट्रेस, एक तर आहे बेंडिंग स्ट्रेस. तर बेंडिंग स्ट्रेस आपण पाहिलेला आहे, बेंडिंग स्ट्रेस व्हेरिएशन, राइट, शियर स्ट्रेस व्हेरिएशन, बेंडिंग स्ट्रेस व्हेरिएशन. So bending stress will be positive and negative. On one side it will be compressive, on another side it will be tensile, right? आता बघा इथं, आता हे सपोज इथं ॲक्ट होतोय, तर या पोर्शनमध्ये या साईडमध्ये काय होईल, कॉम्प्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस, आणि या साईडमध्ये टेन्साईल बेंडिंग स्ट्रेस, राईट, बिकॉज दिस विल गो डाऊन, दिस विल कम अप. दॅट्स वाय on one side it will be compressive and on another side it will be tensile, right? Next is so resultant stress. So direct stress due to eccentric load sigma 0 is equal to P by A. So depending on the type of load P, whether it is compressive or tensile, it will be positive or negative. It will be positive or negative. So direct stress due to eccentric load is equal to P by A. So what is bending stress? बेंडिंग स्ट्रेस आपण फॉर्म्युला पाहिलेला आहे, फ्लेक्झरल फॉर्म्युला और बेंडिंग इक्वेशन, that is sigma by y is equal to m by I. That is sigma by y is equal to m by I. Bending stress or eccentric load. Bending stress or eccentric load. Bending stress due to eccentric load. Sigma by y is equal to m by I. So sigma b is equal to
my by I. Sigma b is equal to my by I. So m by I by y is equal to m by z is equal to m by z. Right? This equation we already know. Bending equation or flexural formula. Bending equation or flexural formula. So direct stress due to eccentric load and bending stress due to eccentric load. Okay. The resultant stress at any layer at a distance y from neutral axis is direct stress plus minus bending stress, that is sigma max equal to this and sigma minimum is equal to this. So हे equations तुम्ही remember करू नका, माझं हे suggestion राहील. Just depending upon the numerical you can find sigma max and sigma minimum. So हे काही लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे, because suppose point P जो लोड आहे तो टेन्साइल असेल तर मग परत हे चेंज होईल. So it is not needed to remember these formulas. Just remember there will be a sigma max and sigma minimum. एवढंच लक्षात ठेवा की या टाईपमध्ये सिग्मा मॅक्सिमम एक काढावं लागलं आपल्याला, सिग्मा मिनिमम एक काढावं लागलं, बिकॉज बेंडिंग स्ट्रेसचं जे नेचर आहे ते चेंज होईल. लेफ्ट साईडला वेगळं असेल आणि राईट साईडला वेगळं असेल. इट इज तर कॉम्प्रेसिव्ह और टेन्साइल. ठीक है. नेक्स्ट हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केला आहे. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी टेकन अलॉंग द ॲक्सिस अबाउट विच बेंडिंग इज हॅपनिंग. राईट. इथं बघा बेंडिंग अबाउट वाय ॲक्सिस होत आहे, इसेंट्रिक अबाउट वाय ॲक्सिस आहे, लोड तुमचा इथं ॲक्ट होतो लोड. सो बेंडिंग इज अबाउट वाय ॲक्सिस, दॅट्स वाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी टेकन अबाउट वाय ॲक्सिस. therefore IYY we have to consider. IYY we have to consider. So sigma b is equal to m by z. Sigma b is equal to m by z. zy is equal to IYY and divided by x max. Okay, note down करा. zy is equal to IYY divided by x max. So x max is equal to b by 2. X max is equal to b by 2. X max is equal to your b by 2. Right? And bending about x axis. Therefore sigma b is equal to y as well. या केसमध्ये बघा एक्स एक्स ॲक्सिस इथं आहे आणि इथं ॲक्ट होतोय तुमचा हे, इथं तुमचं काय ॲक्ट होतोय लोड. सो दॅट इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ ई फ्रॉम एक्स एक्स एक्स. सो बेंडिंग अबाउट एक्स एक्स ॲक्सिस. देयरफॉर सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाय झेड. सिग्मा बी इज इक्वल टू एम बाय झेड. जेड एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय वाई मैक्स. जेड एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय वाई मैक्स. तो y max किती है t by 2. y max is equal to t by 2. t divided by 2. That is y max. ठीक है. y max is equal to t by 2. This t divided by 2. y max. Y max is, that is the from neutral layer or from centroidal axis the distance of farthest layer. Farthest layer means maximum layer कुठपर्यंत आहे तुमचं त्याचं डिस्टन्स y max. सो इथून तर इथं t by 2. सिमिलरली x max इथून तर इथपर्यंत एक्स्ट्रीम लेयर पर्यंत b by 2. सो x max is equal to b by 2 and y max is equal to t by 2. Understood? Next. So this is very important note, कारण याच्यामध्ये मिस्टेक्स करतात भरपूर जण. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी टेकन अलॉंग द ॲक्सिस अबाउट विच बेंडिंग इज हॅपनिंग. ज्या ॲक्सिस भोवती तुमचं बेंडिंग होत आहे त्या ॲक्सिस भोवती तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया घ्यायचं आहे. त्या ॲक्सिस भोवती तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया घ्यायचं आहे.
नेक्स्ट आपण बघणार आहोत स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ॲट बेस. नेक्स्ट आपण काय बघणार आहोत, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ॲट बेस, दॅट इज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स. That is stress distribution diagrams. Due to bending moment, M is equal to P into E acting at center G. That is, portion to the right of y-y axis will be subjected to compressive stress and portion to the left of y-y axis will be subjected to tensile stress. सेम आपण डिस्कस केले मागच्या स्लाइड मध्ये की इथं जे आहे तुमचं एक सॉरी, सो इथं जे आहे तुमचं सेंट्रिक लोड ॲक्ट होतो या पॉईंटला, राईट, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एम इज इक्वल टू पी इंटू ई ॲक्टिंग ॲट सेंटर ऑफ जी, that is portion to the right of y-y axis will be subjected to compressive stress. ह्या y-y axis च्या राईट साईडला जे पोर्शन आहे ते subjected to compressive stress and portion to the left of y-y axis will be subjected to tensile stress. हे जे पोर्शन आहे लेफ्ट ऑफ y-y axis is this vertical line from center, and portion to the left of axis it will subjected to tensile stress. So same, so जे बेंडिंग स्ट्रेस आहे इकडं निगेटिव्ह राहील आणि इकडं पॉझिटिव्ह राहील. मॅग्निट्यूड विल बी सेम. मॅग्निट्यूड मीन्स त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती सेम राहील, फक्त साईन चेंज होईल. ठीक आहे, फक्त काय होईल, साईन चेंज होईल, दॅट इज पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. सो स्ट्रेस ऑन पोर्शन BC, assume this is a compressive load, sigma compressive and sigma B compressive, दोन्ही निगेटिव्ह असतील. सो मायनस सिग्मा 0 आणि मायनस सिग्मा B, सो मायनस P बाय A आणि मायनस M बाय Z. Z इथं काय येईल, Y येईल, कारण Y अबाउट Y होईल, अबाउट Y ते काय होते, अबाउट Y त्याचं काय होते, बेंडिंग होते, दॅट्स वाय Z Y. अँड स्ट्रेस ऑन पोर्शन AD, डायरेक्ट स्ट्रेस तर चेंज होणार नाही, तो तर कॉम्प्रेसिव्ह राहील, ओनली सिग्मा बी विल बी टेन्साइल. सो सिग्मा बी इज M बाय Z Y, ओनली मॅग्निट्यूड फक्त चेंज होतं. सर हे तुमचं असेल सिग्मा मिनिमम होईल आणि हे दोघांचं ॲडिशन होतं आहे म्हणजे हे मॅक्झिमम राहील, राईट राईट. सो आता हे डिपेंड करेल की सिग्मा बीचं मॅग्निट्यूड किती आहे, सिग्मा बीचं मॅग्निट्यूड किती आहे त्याच्यावर डिपेंड करेल की तुमचं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन कसं येईल, तुमचं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन कसं येईल हे त्याच्यावर डिपेंड करेल. तर ते आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघू. ठीक आहे, तर हे बघा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन तुमचे किती टाइप्स आहेत, 3. देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन. फर्स्ट इज दिस मच, सेकंड इज दिस and third is this. First is this, second is this and third is this, right? First, second and third. So first नोट बघून घ्या, एक नोट आहे इम्पॉर्टंट नोट. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस आर प्लॉटेड बिलो द बेसलाइन. Compressive stresses are plotted below the baseline and tensile stresses above the baseline and tensile stresses above the baseline, right? Compressive stresses जे आहे ते plotted below the baseline, ही बेसलाइन आहे, त्याच्या बेसलाइनच्या बिलो आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस प्लॉट करतो आणि टेन्साइल स्ट्रेसेस आर प्लॉटेड अबोव द बेसलाइन. टेन्साइल स्ट्रेसेस जे आहे ते आपण अबोव द बेसलाइन प्लॉट करतो. टेन्साइल स्ट्रेसेस आपण काय करतो, अबोव द बेसलाइन प्लॉट करतो. सो फर्स्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन बघू आपण, हे या टाईपचं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन. ठीक आहे, सपोज माझा डायरेक्ट स्ट्रेस आला -5 मेगापास्कल आणि बेंडिंग स्ट्रेस आला 3 मेगापास्कल. सो बेंडिंग स्ट्रेसचे दोन साइन्स असतील, प्लस अँड मायनस. सो सिग्मा मॅक्स माझं काय राहील, -5, -3, -8 मेगापिक्सल, -8 फॉर एक्झाम्पल जस्ट आपण कन्सिडर करतो आहे. आणि सिग्मा मिनिमम काय राहील, -5 आणि फक्त बेंडिंगचं साईन चेंज होईल +3. सो दॅट इज इक्वल टू -2 मेगापास्कल. सो 8 मोठं आहे की 2, 8 आणि 2 लहान आहे. आता दोन्ही निगेटिव्ह आले म्हणून आपण काय केलं, एक इथं सिग्मा मॅक्स किती आपलं 8 आणि सिग्मा मिनिमम -2. सिन्स बोथ आर निगेटिव्ह, दोन्ही निगेटिव्ह म्हणून आपण काय केलं, बिलो द बेसलाइन त्याला प्लॉट केलं. बिलो द बेसलाइन, बिलो द बेसलाइन, बेसलाइनच्या खाली. ठीक आहे, म्हणजे हे समजलं आता तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये सिग्मा 0 इज ग्रेटर दॅन सिग्मा बी.
that is direct stress ची व्हॅल्यू ग्रेटर आहे. ठीक आहे, डायरेक्ट स्ट्रेस 5 इज ग्रेटर दॅन 3. सो या केसमध्ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन काय, टोटल कॉम्प्रेसिव्ह. या केसमध्ये तुमचं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन काय, टोटल कॉम्प्रेसिव्ह. स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन इज टोटल कॉम्प्रेसिव्ह. नेक्स्ट आपण बघू इक्वल असल्यावर काय होईल. माझा डायरेक्ट स्ट्रेस आहे -5 आणि बेंडिंग स्ट्रेस आहे 5. सो बेंडिंग स्ट्रेसचे परत दोन साइन्स असतील, एक असतील निगेटिव्ह आणि एक असेल पॉझिटिव्ह, बिकॉज इट इज वेअरिंग ऑन वन साइड इट विल बी कॉम्प्रेसिव्ह and on other side it will be टेन्साइल. सो सिग्मा मॅक्स किती येईल माझं, -5 -10. सिग्मा मॅक्स मध्ये किती येईल, -5 -10 आणि सिग्मा मिनिमम किती, -5 + 5 = 0. सिग्मा मिनिमम किती येईल, -5 + 5 = 0. ओके, सिग्मा मिनिमम किती येईल, -5 + 5 = 0. So stress distribution is partly tensile and partly compressive. So याच्या केसमध्ये काय, सिग्मा मिनिमम माझं 0 येतोय आणि सिग्मा मॅक्सिमम माझं निगेटिव्ह येतोय -10. So 0 to -10. हे क्रॉस सेक्शन आहे बघा, क्रॉस सेक्शन खाली आपल्याला दाखवावं लागतं. ठीक आहे, आपण इथं 3 केसेस कन्सिडर करतो म्हणून 3 आपण दाखवलं. प्रत्येक न्यूमरिकलमध्ये तुम्हाला एकच स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन काढावं लागेल. ठीक आहे, क्रॉस सेक्शनच्या खाली दाखवतो आपण फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, बिकॉज AD आणि BC वर व्हॅरी होते सेक्शन वाईज. अंडरस्टूड. नेक्स्ट तुमचा आहे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन पार्टली टेन्साइल अँड पार्टली कॉम्प्रेसिव्ह. थर्ड बघा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन पार्टली टेन्साइल अँड पार्टली कॉम्प्रेसिव्ह. ठीक आहे. सो या केसमध्ये काय, तुमचा डायरेक्ट स्ट्रेस इज लेस दॅन बेंडिंग स्ट्रेस. तुमचं काय, डायरेक्ट स्ट्रेस इज लेस दॅन बेंडिंग स्ट्रेस. सो सिग्मा O डायरेक्ट स्ट्रेस इज -2 MPa and सिग्मा बेंडिंग इज 5 इज ग्रेटर दॅन 2, राईट. सो या केसमध्ये आता बघा, या केसमध्ये सिग्मा मॅक्स -2 -5 -7 म्हणजे सिग्मा मिनिमम एकदा -5 घेतलं आणि एकदा +5 घेतलं. बेंडिंगचं 2 असतात माहिती आहे आपल्याला. सो -2 + 5 = 3. -2 + 5 = what, 3. -2 + 5 = 3 MPa. सो पॉझिटिव्ह आला बघा, पॉझिटिव्ह. सो इकडं असेल टेन्साइल आणि इकडं असेल कॉम्प्रेसिव्ह. सो पॉझिटिव्ह आला म्हणून वरती घेतलं त्याला आणि दिस इज निगेटिव्ह -7. या दोन्हींना जोडून घेतलं. ओके. सो इकडं जे त्या साईडला टेन्साइल स्ट्रेस इज ग्रेटर दॅन कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. टेन्साइल स्ट्रेस इज 5 इज ग्रेटर दॅन -2 कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. दॅट्स वाय हे आलं आहे आपलं पॉझिटिव्ह या साईडला. या साईडला दॅट्स वाय आपलं काय आलं आहे पॉझिटिव्ह. सिग्मा मिनिमम आणि सिग्मा मॅक्सिमम 7 कॉम्प्रेसिव्ह. सो दीज आर द 3 stress distribution diagrams possible in case of eccentric loading. Eccentric loading मध्ये ह्या 3 टाइपचे केसेस पॉसिबल आहेत, राईट. सो कॉम्प्रेसिव्ह कधी राहील, इंटायरली कॉम्प्रेसिव्ह वेन बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर दॅन बेंडिंग स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस. या केसमध्ये बघा, डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस. ठीक आहे. या केसमध्ये बघा, डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस. या दोन केसमध्ये टोटल ते कॉम्प्रेसिव्ह राहील तुमचा लोड, म्हणजे तुमचा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन आहे ते तुमचं कॉम्प्रेसिव्ह राहील स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन, आणि बाकीच्या केसमध्ये टेन्साइल, राईट. So we will stop here and we will next आपण एवढा स्लाइड कन्सिडर करू. sigma 0 is equal to direct stress is equal to P by A. If P is compressive, then sigma 0 is negative, and if P is tensile, then sigma 0 is positive. And bending stress sigma B, M by Z. Sigma B is equal to M by Z y if load is eccentric with respect to y axis.
if load is eccentric with respect to y axis, and sigma b is equal to m by z axis if load is eccentric about x axis, if load is eccentric with respect to x axis. The portion which undergoes tension for that sigma b is positive. The portion which undergoes tension for that sigma b is positive, and the portion which undergoes compression for that sigma b is negative. And the portion which undergoes compression for that sigma b is negative. ठीक आहे, टेन्शन मध्ये जे पोर्शन असेल त्याला सिग्मा बी पॉझिटिव्ह राहील, पोर्शन विच अंडरगोज कॉम्प्रेशन फॉर दॅट सिग्मा बी इज निगेटिव्ह. ठीक आहे, फॉर दॅट सिग्मा बी इज निगेटिव्ह. समजला? So we'll stop here and we'll continue in next lecture.